Subatomic particles, we have three, have electrons, protons, and neutrons. Electrons are denoted by small letter E with a superscript of negative dahil sa kanyang charge na negative. Ito ay natatagpuan outside the nucleus, specifically sa electron cloud. Protons, on the other hand, will have a symbol of small letter P with a superscript positive. Saan ito matatagpuan? Inside the nucleus, at ang kanyang charge ay positive charge. Neutrons, on the other hand, is denoted with a symbol small letter N with a superscript 0. It can be located inside the nucleus at ang kanyang charge ay 0 or no charge at all. Sa pag-compute ng mga subatomic particles na protons, neutrons, and electrons, usually binibigyan tayo ng ganitong symbol. Okay? So, we have X representing the symbol of the element. Okay, so kapag example nito, ito yung sodium, Na, yan yung X. Okay, dito naman sa upper right portion na to, yan yung charge. Usually, ang binibigay dyan, positive value or negative value, o kaya paminsan, walang nakasulat. So, kapag positive value, ibig sabihin, yung atom is positive charge or cation. Pag positive charge, laging tatandaan, positive charge, laging tatandaan, cation. Okay, sorry. Pag negative charge naman, ito ay an ion. Pag no charge, syempre, neutral. So, that's an atom. Okay, so, ulitin natin. Ito yung element, X. Dito naman sa portion na to ay yung charge. Dito sa upper left naman ay mass number. Laging tatandaan, mass number is the number of protons and the number of neutrons. So, pinagsama yun ha, protons and neutrons in the nucleus or in the atom. Okay, so, ang mass number ng sodium ay 23. Ito ang kanyang charge, positive 1. Dito naman sa lower left side ay ang Z or atomic number. Okay, ito sa 11 naman for sodium. Okay, so paano to gagamitin? Ano yung mga formula? Okay, so protons is always equal to the atomic number. Ito yung letter Z. And for neutrons, laging tatandaan, mass number minus the atomic number or the A minus Z. And for electrons, mako-compute natin yan by having protons minus the charge, or since protons is equal to Z, so Z minus charge. So laging tatandaan itong tatlong formula na ito. Ito ang kailangan natin sa pag-compute ng mga protons, neutrons, and electrons, or collectively known as the subatomic particles. Okay. Now, example. Ito yung kanina, sodium. Ano ang kanyang A? 23 or mass number. Ano ang kanyang atomic number Z? 11. At ang kanyang charge ay positive 1. Okay, so ito ang ating A.
ito ang ating Z. Okay? So this is A and that's Z. Okay? So, anong makukuha natin dito? Protons. Protons is Z. So, that would be equal to 11. So, there are 11 protons inside the atom of sodium. Neutrons, A minus Z. Palagi, pag neutrons, big number minus the small number. Okay, ano yung big number na sinasabi ko dito? Ito dito sa itong big number. Sorry. Big number minus the small number on the left side. Okay, so that would be 23 minus 11. So there are 12 neutrons inside the sodium atom. And for the for the electrons, protons minus the charge or Z minus the charge. Okay, pero dito, ang charge natin ay positive value. Okay? Nasaan ang ating charge? Ito yung ating charge. Okay? So, 11, ang proton natin ay 11 minus the positive 1 charge, so that is 10. So, ulitin natin, ilan ang ating protons? Okay, 11. Ang ating neutrons ay 12. Ang electrons naman ay 10 lang. Okay? So, kung titingnan natin dito, for a positively charged atom, such as this example, sodium positive 1, ang relationship ay electrons is lesser than the number of protons. So, ang electron natin ay 10. Okay? 10 electrons, so less than. 10 ang electrons natin, ang protons natin ay mas marami, 11. Okay, ano ang difference nila? Isa. At yan ay nakikita. Okay, nare-reflect yung relationship ng protons and electrons dun sa charge. Mas marami ang 11 protons kaysa sa 10 electrons by 1. Okay, so ang tawag natin dito sa positively charged atom na to or ion is cation. Palagi, sa cation, mas kukonte ang electrons kaysa sa protons. Okay. Paano naman kapag hindi binigay yung Na, hindi binigay yung identity na sodium? Okay. Tapos tatanungin sa atin, what element is X? Okay, so paano natin ito makikita? Paano natin ito ma-answeran? Okay, what is X? Sabi dyan. Kung ang binigyan tayo ng mass number na 23, atomic number na 11, at charge na positive 1. So, syempre, para ma-answeran natin kung ano ang X, gagamit tayo ng periodic table. So, dapat lahat tayo may periodic table pag nag-a-answer ng chemistry. Ngayon, sa periodic table natin, hahanapin natin yung kanyang legend. Asan ba yung legend? Ito. Okay? Sa legend, mahahanapin mo kung saan yung mga numbers ang nagre-refer sa atomic number. Okay? Para dito sa aking periodic table, ang aking atomic number ay ito, nasa upper right. Okay? So, para malaman ko yung X, hahanapin ko lang yung element na may atomic number na 11. Kasi ito nga yung ating hahanapin. So, alin ba ang pang-11 na element sa periodic table? Okay, ito. So, sodium. Okay, so 11. Para ma-answeran natin ang tanong na what is X? X, therefore, is sodium. Okay, next example. Chlorine with a mass number of 37 and atomic number of 17. Take note, walang nakasulat na charge. So, pwede natin i-assume dito na since there's no charge, it is neutral or the value of charge is equal to 0. Okay, so protons
will be equal to Z. That is equal to 17. Neutrons is A minus Z, or big number minus the small number on the left side. So 37 minus 17, that's equal to 20 neutrons. And electrons, protons minus the charge, but the charge is 0. So pwede natin compute na electrons is equal to protons because ang ima-minus lang naman natin ay 0. So that would be 17 minus 0, or 17. So anong relationship ng protons and neutrons sa ganitong example? Okay? So electrons, the number of electrons is equal to the number of protons. So 17 si proton, 17 din si electrons. Bakit? Kasi ang ating example ay isang neutral atom. No charge. Wala siyang charge doon. So equal lang palagi ang kanilang number in terms of protons and electrons. Okay. Last example, ito naman. Sulfur with a mass number of 32 and a charge of negative 2. For this example, walang binigay na atomic number. Pero alam natin kung saan natin hahanapin yung atomic number. At yan ay sa pamamagitan ng paggamit ng periodic table. So, kunin natin ang periodic table natin at makikita natin ng atomic number ng sulfur, okay, ay 16. Ayan. So, 16 ang kanyang atomic number. So, therefore, ang protons niya ay 16 din. Neutrons naman, A minus A. So, that is 32 minus 16 is equal to 16 neutrons. And for electrons, protons minus the charge. But this time, the charge is negative. Okay? So, electrons is equal to protons minus a negative value. Okay? So, 16 minus negative 2 for the charge. So, minus yan. I-recall lang natin yung paano tayo magma-minus ng mga integers. So, that is equal to 18. For this type of atom, okay, so negative charge siya. Okay. So, for a negative charge atom or an ion, ano ang relationship ng electrons? Electrons is greater than protons. For sulfur, 18 ng electrons, protons ay 16, so mas prevalent, mas madaming electrons by 2. Okay?